Hi everybody, how are you all? As I informed you earlier, I'm going to teach you how to make a fantastic story with your own imagination. Today we are going to focus on the topic 6-word story. Using only 6 words, you are going to make a fantastic story on your own. Is it possible? How can I make story on my own? Do you have any tricks? So these can be the questions may run in your mind. So I'm going to give you the answers for all your questions. Let's watch till the end and subscribe to my channel. Press the bell icon too. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நீங்க ஒரு கதை உருவாக்க வேண்டும் அப்படினா கதையை உருவாக்குறது சாதாரணமான காரியம் அல்ல. ஆனா அதுவும் 6 வார்த்தைகளை வைத்து எப்படி கதை உருவாக்குவது அப்படின்றத பத்தி நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு முக்கியமான ட்ரிக்ஸ் அத நுணுக்கங்களை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். இந்த ஆக்டிவிட்டியோட பெயர் என்ன அப்படினா 6 word story. என்னடா 6 words வச்சு என்ன சொல்லி கொடுக்க போறாங்க அப்படி நீங்க யோசிக்கலாம். 6 words வச்சு நீங்க அருமையான ஒரு கதையை உருவாக்கலாம் தினமும். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு சிச்சுவேஷனில் ஏதோ ஒரு சம்பவத்தை நீங்கள் ரோட்டில் பார்த்துருக்கலாம், அல்லது ஏதோ ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் ஒரு கதையை கேட்டிருக்கலாம், அல்லது ஒரு படத்திலே ஏதோ ஒரு சீன் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். இப்படி பல வகையில் உங்களுடைய மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐடியாஸோட தான் இருக்கும், எம்டியாகவே இருக்காது. ஸோ அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரீகலெக்ட் பண்ணி எப்படி ஒரு ஸ்டோரியாக அதை அமைப்பது அப்படின்றத பற்றி தெளிவான ஒரு விளக்கம் தான் இந்த வீடியோவில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ இதை நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பார்த்தா தான் புரியும். நீங்கள் இடையில ஸ்கிப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் இருக்கிற கண்டென்ட் உங்களுடைய அந்த ஸ்டோரி உருவாக்கக்கூடிய திறமையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஸோ நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இனிமேல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுடைய எல்லாருடைய கோரிக்கை என்னவென்றால் ஆங்கிலத்தில் சுலபமாக எப்படி பேசுவது, ஆங்கிலத்தில் எப்படி தவறில்லாமல் பேசுவது, திக்காமல் திணறாமல் பேசுவது, மற்றவர்களிடம் அவமானப்படாமல் நன்றாக பேசுவது அப்படின்ற பல கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு இன்று விடையளிக்க போகிறேன். அதற்கு முக்கியமான ஒரு ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா கதை அமைப்பது என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பங்குன்னு கூட சொல்லலாம். அதை நீங்கள் கற்றுக்க போகிறீங்க. அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் for your support. கண்டிப்பாக நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போவோம், கான்செப்ட் கத்துக்கங்க. I'm going to list out 6 words exactly from 1 to 6. You are supposed to listen to these words very carefully and you are going to make a story. Okay, let me start from the first word. The first word is salt cellar. Second word is donkey. Third word is dissolved. Fourth word is dampened cotton. Fifth word is trick. Sixth word is tumble down. So these are the 6 words which will help you to make your own story. It can be your imaginative story or the story you can relate with some scenes or sceneries and you can make the story perfectly. I'll give you 3 minutes to think. If you're able to create a story, kindly leave your comment in my YouTube comment box. I'm ready to check your story. I will correct it and I will give it back. So this is the procedure to play this game. But anyhow, I'm going to create a story on the spot for your welfare. நான் உங்களுக்கு மொத்தம் 6 வார்த்தைகளை இப்பொழுது உங்களுக்கு காமித்துள்ளேன். இந்த 6 வார்த்தைகளை வைத்து எப்படி கதையை உருவாக்குவது, இந்த ஆக்டிவிட்டியோடைய பெயர் தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் 6 words story அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அந்த தெளிவாக நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். இப்போ இந்த வார்த்தைகளை வைத்து நம்ம எப்படி ஒரு அருமையான ஒரு ஸ்டோரி ஒரு கதையை உருவாக்குறோம் என்பதை நம்ம பார்ப்போம். I have designed a very beautiful story and I'm going to read all the sentences one after another and I will explain all the sentences very clearly.
Okay, so this is the way you have to think and you have to frame a story. The first sentence is, the salt seller carried his salt bag on his donkey to the market usually. So actually this happened before many years. So I have used donkey and salt seller together in this sentence as nouns. So you can give any action verbs to build your story. Okay, you can even give your own concept. You can just add some adverbs or adjectives. Okay, adjectives can be used to describe the noun. Adverbs can be used to describe your action verb. So try to know the difference between these two words, adjective and adverbs. Okay, I will just give you a small explanation on these two topics, adjectives and adverbs. If you want to identify adjectives, try to learn some words related to size, appearance, quality, character. For an example, tall is a size, beautiful is an appearance, honest is a quality, then rude is a character. So you can just use these words to describe a noun. Noun is a naming word. Very simple. And I'm going to explain you about adverb. Adverb is exactly a word which can describe the action verb. It cannot describe the noun, but it can describe the action verb. Got it? For an example, a donkey walked very slowly. So I have given extra explanation, additional meaning to the action verb walked. How did the donkey walk? The donkey walked very slowly. So slowly is an adverb. So slowly is used in this sentence to describe the action verb. Have you got it? So this is the way I made a sentence. So this is the way you need to make your own sentences to create your own story. Okay? One day, donkey thought to reduce the weight of the salt bag. So the donkey planned to do something. Okay? So this is the second sentence. Got it? So the donkey played the fantastic trick, hoping that the salt bag would be totally dissolved if the salt bag would fall into the water. So இந்த கழுதை என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒரு பிளான் போட்டுச்சு, ஒரு ட்ரிக். என்ன ஒரு ட்ரிக் போட்டுச்சுன்னா, இந்த பேகை வந்து தண்ணிக்குள்ளே நம்ம ஷேக் பண்ணி உள்ளே விட்டுட்டோம்னா அந்த தண்ணிக்குள்ளே அந்த சால்ட்டெல்லாம் என்ன ஆயிரும், அப்படியே கரைஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானை போட்டுச்சு. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னுடைய தேர்ட் சென்டென்ஸ். விடுவாரா மாஸ்டரு அடுத்து என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க அவர். நான் யோசிச்சு வச்ச சென்டென்ஸ். By knowing the donkey's trick, the master decided to change the load. அந்த லோடை வந்து மாத்துறதுக்கு அவர் யோசனை பண்ணிட்டாரு. என்ன யோசிக்கிறாரு அப்படின்னா, he loaded the donkey with cotton bag. காட்டன் அப்படின்னா காட்டன் துணிகள் மட்டும் இருக்கிற அந்த லோடை அது மேலே வச்சுட்டாரு. என்னன்னா, what would happen, let's see in the next sentence. The next day, the donkey played the same trick without knowing the fact. அதுக்கு வந்து என்ன ஃபேக்ட் தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா, இவர் வந்து காட்டன் பஞ்சம் வச்சிருக்காருன்றது தெரியாமல் போச்சு அதுக்கு. ஸோ அதனால அது என்ன பண்ணுது, அதே ட்ரிக் அது என்ன செய்யுது, ப்ளே பண்ணுது. அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். But the dampened bag became very heavy to carry. Dampened அப்படின்னா என்ன தெரியுமா, அதாவது தண்ணிக்குள்ளே காட்டன் துணி விழுந்தா என்ன ஆகும், தண்ணியை உறிஞ்சிரும். அது பார்த்தீங்கன்னா பன்மடங்கு உறிஞ்சிரும், அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிடும் காட்டன். உங்களுக்கு தெரியுங்களா? அப்போ வெயிட் என்ன ஆயிரும், அதிகமாயிரும். அதனால கழுதனால அது அந்த வெயிட் இன்னும் அதிகமானதுனால அதனால முதுகில் சுமக்க முடியலை. ஸோ அதனுடைய ட்ரிக் என்ன செஞ்சிருச்சு, ஃபெயில் ஆகி போச்சு. ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். ஆனால் இதில் என்ன கான்செப்ட் முக்கியமாக நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா, சுமையில்லாத வாழ்க்கை சுகமான வாழ்க்கையாக அமையாது. எதுனாலுமே வாழ்க்கையிலும் சரி,
நடைமுறை செயல்களிலும் சரி சுமைகள் வேண்டும். சுமைகள் இல்லாத வாழ்க்கை எதுவுமே இந்த உலகத்திலே அது சிறந்ததாக அமைந்ததே இல்லை. ஸோ அதனால் வாட் ஹாவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் த ஸ்டோரி அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து வித்தவுட் பேர்டன் யூ கேனாட் அச்சீவ் எனி திங் இன் யர் லைஃப். எந்த வித சிரமம் இல்லாமல் இந்த உலகத்திலே வாழ்க்கையிலே எதையும் சாதிக்க முடியாது. கஷ்டங்கள் பட்டாதான். ஒரு பட்டாம்பூச்சி கூட அதனுடைய கக்கூன்லேருந்து வெளியே வரும்போது கஷ்டப்பட்டு தான் அது வெளியே வருது. அதே மாதிரி தான் ஒரு குழந்தை எடுத்துக்கொண்டால் தன் தாயினுடைய கருவறையிலிருந்து அது வெளிவருவதற்கு எவ்வளோ சிரமப்படுகிறதோ அதே போல் தான் வாழ்க்கையிலே நிறைய கஷ்டங்களை அனுபவிக்காமல் நம்முடைய சந்தோஷமோ அல்லது வெற்றியோ காணப்படாது. ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். இந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்களும் கிரியேட் பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை டு ஹாவ் ஒன்லி 6 words, 6 வார்த்தைகளை வைத்து யூ கேன் கிரியேட் அ ஃபேபுலஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி ஆன் யுவர் ஓன். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க, பெரியவங்களும் பண்ணுங்கள். ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். Press the bell icon too. Thank you.